আসসালামু আলাইকুম। অ্যাসাইনমেন্ট 2022 নবম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এমএস ইজি টিচিং ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। চলে আসলাম তোমাদের 2022 সালের দ্বিতীয় সপ্তাহের ইংরেজি প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে। তোমাদের ইংরেজি অ্যাসাইনমেন্টের এবারে শিরোনাম হচ্ছে ইনফ্লুয়েন্স অফ বঙ্গবন্ধুস লিডারশিপ কোয়ালিটিস ইন পার্সোনাল লাইফ। এই সপ্তাহের সকল অ্যাসাইনমেন্টের উত্তর পিন কমেন্ট এবং ভিডিও ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, যা তোমরা আমাদের ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবা। তোমাদের যারা বিজ্ঞানের বিভাগে রয়েছে তাদের জন্য রয়েছে বাংলাদেশের বিশ্ব পরিচয়, এবং যারা মানবিক এবং ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের রয়েছে তাদের জন্য রয়েছে তোমার বিজ্ঞান। তো এই ভিডিওগুলো আমাদের ইতিমধ্যে পাবলিশ হয়ে গেছে, তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো। তো তোমাদের প্রশ্নে কি আছে এক নজর দেখে আসি। তোমাদের প্রশ্নে বলেছে ক্লাস 9 অ্যাসাইনমেন্ট উইথ টাইটেল ইনফ্লুয়েন্স অফ বঙ্গবন্ধুস লিডারশিপ কোয়ালিটিস ইন পার্সোনাল লাইফ। এখানে তোমাদের 4টা পয়েন্ট দেওয়া আছে, যে কন্টেন্ট স্পেলিং অর্গানাইজেশন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকুরেসি, এগুলো থাকতে হবে, তাহলে তোমরা সম্পূর্ণ নম্বর পেতে সক্ষম হবে। তোমরা যাতে সম্পূর্ণ নাম্বার পেতে পারো, সর্বোচ্চ নম্বর পেতে পারো, অতি উত্তম পেতে পারো, তা সেই অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করেছি তোমাদের জন্য অ্যাসাইনমেন্টের উত্তরপত্রটি তৈরি করার। আর তোমরা দেখে নিবে প্রশ্নের কোথায় কী আছে। দেখো গাইডলাইন্স, তোমরা যে অ্যাসাইনমেন্ট লিখবে তার গাইডলাইন দেওয়া আছে এইখানে। আমরা তোমাদের জন্য গাইডলাইনটি পড়ে সম্পূর্ণ নির্ভুল উত্তর তৈরি করার চেষ্টা করেছি। তো চলো আমরা শুরু করি আমাদের উত্তরপত্র। তো নমুনা উত্তরপত্র পড়ার আগে তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ, যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করোনি তারা সবসময় অ্যাসাইনমেন্টের উত্তর পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবা, যাতে করে আমরা কোনো যদি ভিডিও আপলোড করি তাহলে তার নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে সকলের আগে পৌঁছে যায়। তো চলো আমরা উত্তরপত্র পাঠ শুরু করি। তো প্রথমে সুন্দর করে খাতার উপর একটা টাইটেল লিখবে। কি লিখবে? ইনফ্লুয়েন্স অফ বঙ্গবন্ধুস লিডারশিপ কোয়ালিটিস ইন পার্সোনাল লাইফ। তারপরে লেখা শুরু করবে যেভাবে লেখা আছে। In 1960s, when Bengalis of erstwhile East Pakistan were subjected to the most humiliating treatment, it would be no exaggeration to state that they were experiencing the tribulations of a colonized people. In an atmosphere of all-pervasive fear and subjugation, it was Bangabandhu who confronted the mighty Field Marshal Ayub Khan and showed the guts of forcefully advocate the rights of fellow Bengalis. During the trial of the so-called Agartala conspiracy case in Dhaka cantonment, Bangabandhu took to task the rough Pakistani army personnel and cautioned them to behave. He did not agree to participate in the Round Table Conference as a prisoner. The 1960s were in fact a time when all Bengalis could justifiably take pride in their courageous manner that drew sustenance from Bangabandhu's defiant disposition. Bangabandhu was a real epitome of courage, both in the physical and moral sense. The historic 6-point program and explicit embodiment of Bengali nationalism was unfurled at Lahore, the heart of Punjab, by Bangabandhu. In Lahore, the bastion of arrogant Punjabi power, Bangabandhu displayed admirable physical and moral courage during the course of a public meeting in 1970 that he was addressing. It so happened that his speech was being purposely interrupted by some Muslim League Jamaat hirelings. When these elements did not stop even after being cautioned, Bangabandhu shouted at them, arresting that he had not come to Lahore to seek votes, as he had plenty of them in his place, and that they either listen to him or disappear from the meeting area. No Bengali had ever publicly ventured to rebuke the power of obsessed, high-nosed Punjabis in such a raw manner. When Bangabandhu, the poet of politics, spoke, it had an electrifying effect on the Bengalis, whose spirit soared immeasurably in heightened expectations. Their support for their leader was total, as evidenced in the historic landslide electoral victory of the nationalist causes in 1970. When the time came for tough talks across the table, Bangabandhu did not wilt. In fact, the cabal of Pakistani army generals that accompanied General Yahya Khan for the meeting in March 1971 were awed and surprised
by the gusty presentation and forceful manner of Bangabandhu. The post-partition scenario in Pakistan did not witness much of a change. The military-civil bureaucracy conspired with the business oligarchy and the landed gentry to protect their vested interests. People's emancipation did not figure seriously in the politicians' scheme of things. It was in these circumstances that Bangabandhu could galvanize a somnolent people to unprecedented political activism for achieving real freedom. Bangabandhu was gifted with আচ্ছা এই মুহূর্তে আমরা তোমাদেরকে একটা জিনিস দেখাতে চাই উত্তরপত্র পাঠ করার পূর্বে তোমরা তোমাদের যে কোনো একটা ব্রাউজার যদি ওপেন করো ব্রাউজার ওপেন করার পর তোমরা ইউটিউব লিখবা মানে ইউটিউব যে অ্যাপটি রয়েছে মোবাইলে হলে সার্চ দিবা না হলে ব্রাউজারে ইউটিউব লিখে সার্চ দিলে হবে তারপর আমাদের MSEASYEGTO দাঁড়াও আচ্ছা তোমাদের দেখাতে পারলাম না আমাদের ইন্টারনেট কানেকশনে কিছু সমস্যা হয়েছে বঙ্গবন্ধু was gifted with extraordinary organizational acumen and had the inkling of the brutality of the Pakistani military junta. Accordingly, he exhorted the people for an imminent armed struggle. His historic 7th March speech bears an eloquent testimony to that. Precariously positioned as he was in the extremely demanding tumultuous days of March 1971 এখানে যে tumultuous লেখছে এটার মানে হচ্ছে তালমাটাল বঙ্গবন্ধু as a constitutional politician acted with supreme forbearance. Bangabandhu could never be crowded into submissions. The trappings of power did not allure him and he remained a solid rock in the shifting sands. It is time once again to gratefully remember and pay homage to the great patriarch. During the 9 months of genocide, armed struggles and untold sufferings, Sheikh Mujib's name resonated ceaselessly in the hearts of millions of Bengalis, not only within the geographical boundaries of Bangladesh but all over the world, and he remained a demigod to the people of Bangladesh. In the words of General Rao Farman Ali, 90% of the people of Bangladesh were taken in by the magical power of Sheikh Mujib, and they were ready to sacrifice their lives for the creation of Bangladesh. Sheikh Mujib was not a revolutionary guerrilla leader like Che Guevara or Mao Zedong. The source of his strength did not come from the barrel of the gun, rather from the mandate and trust of his people. He rose to such a stature in the eyes of his people that he realized that it would have been cowardly if he sought shelter in a safe haven, leaving his people in the midst of death, destruction and genocide. Sheikh Mujib, the father of the nation, is the torchbearer of peace, prosperity and piousness. We must follow these teachings, ideals and philosophy of life. He was awarded with Julio Curie World Peace Medal. It was the recognition of this great man towards humanity. Struggle against imperialism অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ and expansionists to establish peace and tranquility. We must follow the long cherished desire, leadership and worldwide relationship of the father of the nation. Sheikh Mujib was a great visionary and mission-oriented leader. His greatness and personality as a man must be honored out and out by all Bengalis irrespective of caste, creed and religion. If we carry
forward the ideas and dreams of Bangabandhu, we could be able to achieve a real nation with its dignity to other world. So it is our responsibility to implement every dream of the father of the nation, and only then our country will achieve its millennium development goal within the targeted time. তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই ছিল তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টের নির্ধারিত কাজের উত্তর। তোমরা এছাড়াও কিছু কাজ করতে পারো। তোমরা যদি যে কোনো সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট চাইলে তোমরা তোমাদের ইউটিউবের সার্চ বারে অথবা ব্রাউজারে লিখতে পারো অ্যাসাইনমেন্ট ক্লাস 9 BGS সেকেন্ড উইক 2022 MS ইজি টিচিং। অর্থাৎ তোমরা যাই লেখো না কেন তার শেষে MS ইজি টিচিং লিখে দিলে আমাদের স্পেসিফিক ভিডিওগুলো তোমরা পেয়ে যাবে। আর তোমরা খেয়াল রাখবে আমাদের থাম্বনেইলগুলো সবসময় হলুদ কালারে হয়, একটা কালো স্ট্রাইপ থাকে, তার মাঝে নীল কালারে থাকে উপরে লেখা সপ্তাহটা। তো তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে এগুলো আমাদের চ্যানেল থেকে করা হয়েছে। তো তোমরা এইগুলো লিখে তোমরা সার্চ দিতে পারবা। তো তোমাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা, একটা লাইক দিবা, কমেন্ট করবা কোনো সমস্যা থাকলে, আর শেয়ার করে দেবা তোমার সকল বন্ধু বান্ধবদের কাছে। আজকে এ পর্যন্তই। আশা করি সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।